program, and which is held in PNC 26 February 2025. This is a poster of Sunbeam. You can see this poster is showing the Sunbeam. ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن NGO ہے جو ہم رورل ایریاز آف پاکستان کے اندر ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں ان بچوں کے لیے جو کوالٹی ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو ہم موسٹلی ڈیل کرتے ہیں. وہ بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں جو سب سے بڑا سرمایہ ہے ان کا. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ڈفرینٹ ہم نے اسکولس اسٹیبلش کیے ہیں آل اوور پاکستان. 150 اسکولس اس ٹائم ہمارے اسٹیبلش ہیں. اور یہ جو ایونٹ کرنے جا رہے ہیں ہم, یہ زکوٰۃ ایونٹ ہے ہمارا, زکوٰۃ کمپین جو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں ان رمضان, جس میں ہم زکوٰۃ کلیکشن کریں گے اور ان جگہوں پہ ہم لگائیں گے, ان بچوں کو تک پہنچائیں گے جن کو اس کی ضرورت ہے. اب ہمارے ڈفرینٹ ماڈلس ہیں, ہمارے وومن ایجوکیشن سینٹرز ہیں جہاں پر ہم خواتین کے لیے کو ہم ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں مختلف قسم کی, جس میں کپڑے سینے کی ہے, ہم ان کو مختلف ہنر بھی سکھاتے ہیں وومن ایجوکیشن سینٹرز کے اندر. اور اسکول سے ہمارے اسٹیبلش ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ہیں. فارمل اسکول بھی ہیں جہاں پر فارمل. اب تک کتنی زکوٰۃ آپ 70,000 70,000 روپے اچھا ابھی آج کے دن ہم نے کی ہے. جب ایونٹ اسٹارٹ ہوگا تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ڈونیشنز آئیں گی, آن لائن ڈونیشنز بھی آئیں گی, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوئی 10-1 لاکھ تک ان شاء اللہ تعالیٰ آج میں زکوٰۃ حاصل کر لیں گے. اچھا, یہ دینے کا ٹائم کیا ہے جو جن لوگوں کو آپ دیتے ہیں؟ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے نا 5 دن پہلے دے رہے ہیں تو نہ وہ کپڑے سلوا سکیں نہ وہ کچھ اور کر سکیں, جو مستحق حضرات ہیں. دیکھیں, جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں وہ ہم ان بچوں کے لیے دیتے ہیں پڑھائی کے اوپر لگاتے ہیں ان کی. اچھا, ہم ان کے کپڑوں کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, ان کی کتابوں کے لیے, ہنر سکھانے کے لیے لگاتے ہیں. تو ہم مستحق بچوں کی طرف وہ پہنچاتے ہیں. وہ اب پورا سال جو ہے ہم زکوٰۃ لیتے رہتے ہیں. ہم شریعت کا رائٹ ایک آرگنائزیشن ہے, زکوٰۃ سرٹیفائڈ سرٹیفکیشن ہے ہمارے پاس, جس کو ہم لگا سکتے ہیں لوگوں کے اوپر, بچوں کے اوپر لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے, نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا. اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے بڑا کرم والا ہے, جس نے قلم سے تعلیم دی, انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to welcome you to our Zakat donation drive. Thank you for taking out time to be with us today. It is the holy month just 2 days from now. Allah Ta'ala hum sab ke liye Ramzan ka babarkat mahina khair o aafiyat se guzare. And we are all in the giving spirit. There are so many worthy causes to whom you can donate your charity. It is our mission today to convince you that out of all these causes, education is the best investment that you can make, that reaps rewards in the afterlife and also right here on earth. Ladies and gentlemen, what do we all want? Assalamu alaikum everyone, ladies and gentlemen. Thank you so much for being here tonight with us. Your presence here is a source of pride and honor for us. As you know, I'm Kaka Malik. I'm heading the academics department team, Sunbeams. Our department is responsible for the implementation of the rationale of Sunbeams. Firstly, we want every child to be in school. Secondly, as Ms. Amy said, by the year Pakistan turns 100 years old, our goal is that we achieve 100% literacy. An uphill task? Yes, but not an impossible one. We can achieve it. We will achieve it, inshallah. And for that, we need your help. We need all that you can give us.
from a penny to a pound to thousands of pounds. We can make 100% bigger Pakistan, which is our dream, our reality. And I want all of us to see that we support Pakistan 100 for 100. So let's just say it with me in one line. We support Pakistan 100 for 100. Thank you so much. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब है। मैंने जमात सेशन से मैट्रिक तक सनबीम स्कूल सिस्टम में तालीम हासिल की। आई एम स्पेशल पर्सन माई डिसेबिलिटी इज़ माई लेफ्ट लेग। मेरे अब्बू का ताल्लुक़ मजदूर तबके से था, लेकिन इसके बावजूद मेरे अब्बू को शौक़ था कि मैं तालीम हासिल करूं। वालिद साहब की वफ़ात के बाद मेरे घर वाले इस बात से बेचैन हो गए कि मैं आगे तालीम हासिल ना करूं, लेकिन सनबीम स्कूल सिस्टम की टीचर्स की मुसलसल मेहनत और सपोर्ट के जरिए मैंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। तालीम के सिलसिले को मज़बूत बरकरार रखने के लिए मैं आगे तालीम हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे भाई और मेरे घर वाले इस चीज़ के हक़ में नहीं हैं कि मैं आगे तालीम जारी रखूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने वालिद के अधूरे ख्वाब को पूरा कर सकूँ। इसलिए मैं सनबीम स्कूल सिस्टम और इनकी टीम ने मुझे अपने स्कूल में एज ए हेल्पर टीचर रखा है, जिस वजह से मैं आज इस काबिल हूँ कि बेहतर तौर पर अपने कैरियर को बनाने के लिए मेहनत कर सकती हूँ। और मैं सनबीम स्कूल सिस्टम की और इनकी टीम की शुक्रगुजार हूँ, जो हमें तालीम देने के साथ साथ रोज़गार के बेहतरीन मौके भी फराहम करता है। शुक्रिया। मेरा नाम नुमान मुराद है और मैं बिहार में समयात ब्रांच में एक स्टूडियो पे काम करता था। तो आफ्टर में मैंने स्कूल छोड़ दिया था और मेरा दोस्त एक साथ दुकान थी, उनकी एक अपनी दुकान थी, तो वो सनबीम स्कूल में पढ़ता था। मुझे कहता तू क्यों नहीं पढ़ता था, छोड़ा क्यों? मैंने बोला बस यार बात नहीं है, तो अभी मेरी उम्र भी हो गई है तो मैं कैसे पढ़ूँगा। तो उसने मुझे कहा आप आ जाओ, बाकी अल्लाह खैर करेगा। तो थैंक्स फॉर मैम साहब, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मोटिवेट किया कि मैं इनकी मेहनत और जितने भी स्टाफ्स आए उन्होंने बड़ी मेहनत की, मुझे वो स्टाफ्स आई दी, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, मैंने कभी स्पीच दी। इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया और जब मैं स्कूल में गया तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा फील हुआ, क्योंकि स्कूल छोड़े हुए 2 साल हो गए थे। जब दोबारा से स्कूल ज्वाइन किया, देखा इतने अच्छे सेमिनार्स होते हैं स्कूल में, टीम्स आती हैं, FI वगैरह आता है, उसके बाद मेडिकल कैंप्स होते हैं और उसमें भी हमें हिस्सा लेने का मौका मिलता है, एक स्किल मिलता है हमें। तो मैट्रिक के बाद फिर मैंने अपना एक स्टूडियो बनाया। पहले मैं स्टूडियो पे काम करता था, अब मैं फोटोग्राफर एज एडवर्टाइज़र भी। तो अभी साथ रिसेंटली मुझे सनबीम स्टाफ ने एज CRO और एडमिन के तौर पर उनके साथ काम कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका मैम कि आपने मुझे मौका दिया। अलग से बनती है ज़िंदगी जन्नत की जहन्नम की, ये बाकी अपनी फिजत में नानूरी है ना डाल। थैंक यू। I
like to thank all of you. Now, let me also introduce, because I'm not the main orator, I'd like to introduce my friend Feroz, who is the deputy chairperson, and he will take over from here. Thank you. ये हमारी जो आज की इंतज़ामिया है उन्होंने हमसे कहा था कि अगर आप अपने वक्त से 1 मिनट भी ज़्यादा लेंगे या 1 सेकेंड भी ज़्यादा लेंगे तो नताइज के आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो साहब इस डर से मैंने दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश की। I hope that I am able to communicate the strategic vision of the organization to you. And if there are any questions, I will be more than happy to discuss it over a cup of tea. So let me begin with giving you a very broad thing. We divide it into 3 areas. What our strategic focus and areas of work will be. And that will be expansion, sustainability, and innovation and relevance. These are the 3 areas that we want to work on. Let me move first with expansion. 26 million children out of school who need to go back into school. Now obviously one can look at it as a problem, but if you look at it as a problem, then all problems problem. We look at it as an opportunity. We have got 26 million youngsters that can go through education and become a great citizen of Pakistan. So it's an opportunity. Yeah, it's an issue, it's a challenge, but it's an opportunity as well. We may be producing thousands of doctors as well. We may be producing 1,000 engineers there. So expansion is one of the main things. We're up to 120 schools, and we will continue to expand ourselves as we move forward. So that's the primary focus, one of the primary focus, or the pillars of primary focus that we're going to do is to expand. The second most important thing is sustainability. Expansion with the whole, just for the sake of expansion, doesn't mean anything. We need to have a sustainable expansion, because this is a relationship that is not just for 1 hour or 1 day or a few weeks or a few months. A child who comes to the school in first grade has a 10 to 12 years relationship with the organization. So this is you have to be sustainable and be able to be consistent across the whole thing. So it's not just a matter of a session or 3 months course or things like that. It is a long-term thing. Yes, as the CEO of the Hajri Foundation and a partner of PK 100, I really believe in, and as I said, it's the bedrock and the foundation of society and communities is education, and quality education is something that's a must for humanity and for Pakistan in particular. But today I don't stand here as the CEO of the Hajri Foundation. I stand as an individual who has had the privilege, or who has the privilege to support a little school in Lucky Magar. And it's been made possible with the support of Sunbeams and Annie in particular. And it was something I wanted to do for years. And I had the infrastructure for it, but it just seemed like an impossible task. I'm someone who works in development, who runs large projects, sort of created some impact. But getting that school started was almost impossible for me. And somehow the Sunbeam team managed to do it in 3 days, at least start it. And that's the reason why, and now today we have from 6 students, we have 60 students, and we have adolescent girls who are coming to school as well because they want to be educated. And for me, the benchmark of it, or sort of the impact or the privilege again, was that when I was there a few weeks back, I asked a girl, a young child, that what do you want to be? Because I was sort of overwhelmed, I didn't know what to ask. So I said, what would you like to be when you grow up? And she said, I want to be a doctor. And I was like, now that's what I was aiming for. And that's what we all should aim for. A world of opportunities for everyone.
And so hence I really entreat everyone to support education and quality education. So I think that's all I have to say. Thank you. Before the holy month of Ramzan. So we've heard a lot about where Sunbeam started, where we are now. When I say we, actually I'm not just a volunteer. I work with Sunbeams and I really understand how animistic and where she started this journey and where she is today. So I remember a few years ago when I was working with them, there were 23 or 24 schools, and mashallah now there are 150 schools. So like Firoz was saying, this is something that is going to have a spillover effect. And the idea is not to just grow in numbers, the idea is to spread this very, very important mission of educating Pakistani children. Why should your children, my children, be the only ones who get that privilege? Why should we have the privilege of a quality education and the rest of Pakistan stays behind? That's just not on. As far as we're concerned, بہت سارے ایشو ڈسکس ہوتے ہیں اور بہت ساری باتوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور ہمارا میڈیا بھی اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ سب سے بڑا پرابلم اس وقت ہمارے پاس ہے تو وہ کرپشن کا ہے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں ایک ایجوکیشنل ادارہ بھی رن کرتا ہوں اور اس کے ساتھ پنڈ اسلام آباد کے بہت ساری کمپنیوں کے میں آڈٹ بھی دیکھتا ہوں. ہمارا بیسک پرابلم ایجوکیشن. اگر ہماری ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہوگی تو جن چیزوں کو ہم ایڈریس کرتے ہیں یہ کبھی بھی سیٹ نہیں ہو سکتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سنبیم ان اندھیروں میں ایک اجالا، ان کانٹوں میں ایک پھول و سنبیم سے ان کی کوشش جتاوے اللہ اس کو قبول فرمائے. کوشچن یہ ہے کہ وائی آئی سپورٹ، وائی آئی پے دا منی in zakah, in sunbeams, in poor people's, why? میں کیوں دوں اپنے پیسے کسی دوسرے کو زکوٰۃ کی مد میں، کسی غریب کو، کسی ٹرسٹ کو، کسی مدرسے کو، کسی جگہ کیوں دوں؟ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر بہت ساری آیات ہیں. 82 ٹائم اللہ رب العالمین نے اس کو ایڈریس کیا قرآن پاک میں. بٹ ایک بڑی کلیئر آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. میں نے جو تمہیں مال دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں پہلی بات یہ کہ مال تمہارا نہیں ہے، دیا میں نے. جب میں نے تمہیں دیا ہے تو تم میرے راستے میں کسی غریب کو، کسی کی تعلیم کے لیے، کسی غریب کی پرورش کے لیے دیتے ہو تو اس کی مثال ایسی ہے کہ 1 روپیہ آپ انویسٹ کرتے ہیں تو اللہ 700 for any individual, and we cannot deny this, that this is where we have to work for, and each and every child in Pakistan needs to be educated. And